who was an AD then, made his first feature film, and he had trouble using editing system. So he called me, so I got involved in that film. So that was Dil Chahta Hai. In this episode, we have got one and only Mr. Nᴇɪʟ Sadwelkar, a film technician and consultant. His list of talent is so long, we might need a whole new episode just to scratch the surface. So let the man himself do the talking. Hi, I'm Nᴇɪʟ Sadwelkar. I provide solutions to digital filmmakers in managing their data, their workflow, and all the processes that happen in actually making the film. Before we get into the episodic content, we would like to invite you to join our community of the backstage artists. These backstage artists are the true inspiration behind our podcast. They have pushed us to dig deeper, laugh louder, and create endless magic. Please like, share, and subscribe our YouTube channel Pixels Unlimited to be part of this exciting journey. And follow, leave us a comment or even compliment on Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Links are in description below. Roll camera. रोलिंग शुरू से शुरू करते हैं. Welcome to our multilingual audiovisual podcast, The Backstage Artist. So हे podcast नाव by the way हे backstage artists है. जे exact तुमच्या डोक्यात आहे. So that is the basically name, which is very apt for you because you have been like you are so revered. Any post person, what at least whom we know, has known your name. Like since I know you since I used to edit, which was like I think 7-8 years back. Then like तेव्हा पण असं होतं की अरे you know I met Nᴇɪʟ sir. So एकतर first of all, how do you like it? Like your and how did you come to that stage? Like of course it is like post साठी you're like one touch person. Like oh, if you have any questions, go to ask. How have you come to it? I don't think this really happened in the sense that I exactly planned it like this, but it's good fun. It feels good to be known, well known. Like if I go to Broadcast India, I just can't walk for more than 10 feet without somebody stopping me and asking me that. But I'm known in a very small universe of Post, and Post is a very small universe. It's not a big universe. But it is not only Post. There are a lot of filmmakers who respect and understand Post and understand how important of the deal Post is. स्वतःला मी डेटा अँड वर्कफ्लो कन्सल्टंट असं म्हणतो. मी वाचलंय ते. हा माझं टायटल आहे फिल्ममध्ये. तर मी एक कंपनी चालवतो, दिट इज कॉल्ड डिजिटल दादा. ओके, आणि आय मॅनेज डेटा अँड वर्कफ्लो. आय डिडंट स्टार्ट थिंकिंग की अरे हा बिझनेस आहे. नाही, हा बिझनेस झाला. Did you like how did you come in films? Did you study films? Or? It's a longish story, but if I have to sure, make it we have too much of time. Okay. Please go for it. I'll take my coffee. I finished doing. I knew in my early college days, 11, 12, that I wanted to do something with either of two things: photography and electronics. These two things I was quite clear it had to be between these two. That was the time जेव्हा FTII was taking students after 12th. They don't take any more, but it is exactly those 2 or 3 years. तेव्हा मी अप्लाय केलं FTII ला. अप्लाय केलं, खूप अभ्यास केला. आम्ही स्वतःहून फिल्मचा अभ्यास खूप करत होतो. I knew how the whole concept or the principle works. But I didn't get admission to FTII. And I did the usual dramatic thing of getting out of the institute. The art channel, कि एक दिन तू मेरे को बुलाएगा देखना. But then anyway, at the interview stage, they told me कि you should be graduate. So please apply after graduation. So I did my BSc in physics. So I decided to, okay, let me do something technical at least. After I finished my BSc, two things happened. One is that FTII was not taking anybody that year. Wow. FTII has a concept called 0 year. 0 year means मागची पोरं अजून गेली नाहीये, थांबा एक वर्ष कोणालाच घेऊ नका. So it is 0 year. So then I enrolled for MSc. I got admission to MSc Electronics. Wow, okay. While that was happening, माझ्या वर्गात एक मुलगी होती. तिने कोणाच्या थ्रू मला फोन केला की नेहरू प्लॅनेटोरियममध्ये इंटर्न्स ना घेतात, but they have to be students of science and they have to be currently studying. So it is called student scientist. So they come and they participate in planetarium activities वगैरे. तर तिथे मी अप्लाय केला आणि त्याने मला घेतलं. तर ते प्लॅनेटरियमचे वर्किंग आवर्स 12 ते 8 असतात. प्लस दे work on Sunday, they have holiday on Monday. So all of that suited me. I could do MSc also and study also and also do a job. First project I worked on at Planetarium was making a film. Oh. It was an animation film on astronomy. So that happened. After some years,
In the same Nehru Center, there was a project called Bharat Ki Chhap, where I joined again as a general assistant. So I did assisting in sound recording and त्याचं एडिटिंग व्हायचं 16 mm वरती. त्यात एडिटर 3 होते, रेणू सलुजा, दीप्ती भल्ला आणि रीना मोहन. Oh my सो आय god. असिस्टेड Wow. देम. असिस्टंट म्हणजे काय, मी आता बसून बघायचो. मग ते म्हणले आता ठीक आहे तू वाइंडिंग कर रील्सचं. आणि तेव्हा तर नेगेटिव्ह वर वगैरे हां, oh my god, तर wow, ते मी that is केलं. so cool. तर देन आय सेड चलो दिस लुक्स लाईक अ गुड प्रोफेशन. सो various things happened then after that. ISRO had this program of science film making, because ISRO had lots of video equipment. ISRO म्हणजे ते जे चंद्रयान ISRO ना, तेच ISRO. हां, तर मी तिकडे अहमदाबादला जाऊन तिथे त्यांच्या स्टुडिओमध्ये करायचो, एडिटिंग करायचो. ते एडिटिंग पहिल्यांदा म्हणजे डिजिटल टेप एडिटिंग बघितलं पहिल्यांदा. I was pretty good at one thing. I could operate any machine very quickly. I could learn to operate it because of two things. One is that I'm okay with operation, and second is that I'm very good at reading manuals. So Of course. I could figure things out. So that ते झालं. मग I did quite a few things after that, and ad filmmaking. I got into ad film editing again by accident, and one of the people I first worked with as an AD, who was an AD then, made his first feature film, and he had trouble in the editing system. So he called me, so I got involved in that film. So that was Dil Chahta Hai. Then when Farhan set up, he made another film, Laksh. That time he said, this time we are not going to have the same problem. We have to own our own editing system. तर म्हणून त्याचा मी स्टुडिओ तयार करून दिला लक्षसाठी. मग लक्ष led into Dawn and various other films. Sure. It went on. Everybody knows excellent entertainment. So yeah. पण तुम्ही एडिट असं बरेच ऍड्स केलं तसं मी वाचलं. हां, तर ॲक्च्युली ॲड्सच्या आधी मी साऊंड रेकॉर्डर्स होतो. ओके, तर साऊंड रेकॉर्डिंग करताना काय झालं की डॉक्युमेंटरी साऊंड रेकॉर्डिंग करायचो मी. हे माईक लोकांना लावायचं त्याचं मी केलेलं आहे. तर मी साऊंड असिस्टंट, मग साऊंड रेकॉर्डर्स होतो. पण नंतर काय झालं की 91मध्ये 92मध्ये जेव्हा टेलिव्हिजन बिकेम सॅटेलाइट टेलिव्हिजन, तर वन ऑफ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टार TV वॉज की साऊंड चांगला पाहिजे. म्हणून त्याने पहिले जे शो होते सगळे बाउन्स केले साऊंडसाठी. आणि इंडियामध्ये लोकांना अशी सवय होती की साऊंडसाठी बाउन्स केला की अरे आपण डब करेंगे. म्हणजे त्यांच्याकडे कोपऱ्यात एक माणूस माईक धरून असा सारण पॉईंट करायचा. मग सगळं डबिंग असायचं. मग ते AC पण चालू असायचा, कूलर पण चालू असायचा, बाहेर ट्रॅफिक पण. सो देन साऊंड हॅड अ रेनेसान्स, अँड सडनली साऊंड रेकॉर्डिस्ट वर इन डीप डिमांड. सो आय बिकेम अ साऊंड रेकॉर्डिस्ट अगेन. ओके, सो वाईल डुईंग साऊंड मला एक शाळेचा मित्र भेटला, आदी पोचा नावाचा, who was an ad filmmaker at that time and also a good writer. We met कारण मी त्याचं एक सिरियल होतं शांती नावाचं. Oh. No, like at least everybody from our generation, Ah, my you've seen it. generation, I have Okay. seen. My mom used to love. सो शांतीचं जवळजवळ 200 एपिसोडचं मी साऊंड रेकॉर्डिंग केलं. तर ते आम्ही सेट होती असताना ते एकदम म्हणाला की अरे मला ना एडिटिंग आता माझ्याच ऑफिसमध्ये सुरू करायचं आहे. म्हणजे दिस इज ऑब्वियसली मच बिफोर दिल चाहता है. तर मी म्हटलं ठीक आहे, कारण आय हॅड जस्ट मेड वन होल feasibility study on editing systems for Nehru Center, which they bounced. So I gave him the same feasibility study. He said, "Chalo, I'll put this money." And so I set up his editing setup, which was a Avid media composer system in 1995. So तेव्हा डिजिटल आलं होतं. हाँ, digital Avid is a 30-year-old interface. I was introduced in 89. Oh, damn. Yeah, Avid is older than most of the editors who work on it currently. Of course. Yeah. Okay. So I set up his setup and he said, train my boys and then you can leave. His boys were Sanjay Sami, Anand Subaya and Farhan Akhtar. So they were there. So I kind of trained them. They all were doing. Then he said, why don't you stick on and do a couple of ads? So I did a couple of ads. I said, I could do this, you know. So I became an ad film editor temporarily, but that became 5 years ad film editing. So while editing ad films, I met Abhinay Deo, Wow. who was an ad film, whose ad I edited. I edited his ad for Foursquare. And one ad for Kodak, I remember. So that became ad film editing, and so those kind of different things happened. So I just realized one pattern. If you have realized or not, I don't know. But just saying, like तुम्ही असंच आपण साऊंड रेकॉर्डिंग करू, असंच आपण एडिट करू. So you just happen to be there, maybe right place at right time every time. Yeah. That is part of story. And also like if you touch like अरे आपण थोडंसं edit करू, and then that ad becomes like damn famous. Yeah. Farhan Akhtar was like assistant चल सिखा दो, and then he becomes like whatever he is at this point of time. So that is marvelous. See, that much luck you have to have, and sometimes people get lucky and sometimes people don't get lucky.
I agree that I got lucky to be in the right places at the right time. Uh, there was obviously a bit of training that, so when an opportunity presented itself, I was ready. Yeah, for that it. is important. That So I if there is could do opportunity, that. you have to be But very ready with the it. last pivot I did was digital. When film went into digital, so I was a head of technology of a studio called Pixian. तर 2007-08च्या आसपास आम्ही जेव्हा DI करायचो तेव्हा साधारण आम्ही 700-800 प्रिंट बनवायचो, फिल्म प्रिंट्स, आणि डिजिटलच्या साठी हार्डली 10 असायचे. पण मला हे वाटलं होतं की दिस इज गोइंग टू चेंज, अँड आय हॅड accurately predicted that the change will begin from distribution and not from shooting. And once distribution becomes digital, it will become irrelevant whether shooting is digital or not. तर मी खूप त्यांना प्रयत्न केला सांगायचा की तुम्ही जे फिल्मचे इक्विपमेंट थोडं थोडं तर अनलोड करा, विकून टाका, अँड स्विच टू डिजिटल. दे थॉट इट वॉज असं काय आहे, फिल्म असं काय 100 वर्ष जुनं आहे, काय जाईल का. दिस वॉज इन 2009. कॅन यू इमॅजिन? It only took 3 years, 3 years, for film to go away. Only 3 years. जेव्हा फिल्म गेले आणि डिजिटल आलं तेव्हा lot of people were not ready for it. Yeah, of course. Okay, so that I happened to be ready for it. And how was the change? Because I'm obsessed with negative is a very smaller word I can use. Because first of all, obsessed and fascinated, because I have not seen it. I've heard about it. I've spoken about it because Praveen has worked in films. So how did you find the first of all एक negative पासून digitalचं एक workflow, and how did you like working with negative? Like what is the difference and which you like the best? I think a lot of people romanticize film and negative. ज्या लोकांना ते काम करावं लागायचं ना, negative cutting, cut list वगैरे, they don't romanticize. I don't romanticize it. You used to be negative cutter. No, I've struggled with cut list. I've struggled with negative cutters. It's such a forgotten area. म्हणजे तुम्ही जे म्हणताय ना, backstage artists, they were behind the backstage also. They were outside the theater. So negative and film, I have no real affinity for that. I believed like in photography. Okay, do we ask, is this better than film? Because the answer to that question is, does it matter? All digital still cameras can produce results vastly superior to film, and digital filmmaking also, that is happening now. The quality of images that a digital camera produces, I mean, even the small cameras are vastly surpassing anything that film could do. I don't have a big thing about film. I prefer digital. It's so much more empowering. It lets people make things like this. Can you imagine putting 316mm cameras like this? You know, in the course of the time that we are talking, we would spend as much money as a car parked downstairs. I know. Only on film. Yeah. So film got rid of the royalty. But I have seen making of Oppenheimer and whatever. So the difference, how much difference does that make? Not budget wise, but even quality wise. Now you mentioned it, does it? I'm not sure की Oppenheimerचा impact फिल्ममुळे आहे. It has an impact because of its large screen, dynamics, its story, its acting, its direction, lots of other things. And I'm not sure it could not have been achieved by digital. I think it's, but he likes it. जेव्हा तुमच्याकडे एक चित्रपट बनवायला 3,000 कोटी रुपये असतात ना, आणि तो चित्रपट तुम्ही थिएटरमध्ये काढल्यानंतर त्याचे 6,000 कोटी होतात, तर तुम्ही काहीही करू शकता. That is of course. The economics becomes a part of it. 5-10 कोटीमध्ये तुम्ही तर स्वप्नच बघू शकता. लोक स्वप्नातही नाही बघणार आहेत, but we'll go with that. Yeah, I agree with that. आणि आपल्या इथलं करन्सी मध्ये पण ते खूपच जास्त डिफरन्स होतं. नाही, फिल्मचं काय, फिल्म साठी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतं, फिल्मसाठी लॅब लागते, लॅबमध्ये नेगेटिव्ह प्रोसेसिंग लागतं, पॉझिटिव्ह प्रोसेसिंग लागतं, नेगेटिव्ह कटर्स लागतात. हे सगळं दोघांनी तयार केलेलं आहे इन्फ्रास्ट्रक्चर, आणि गुड फॉर हिम. He likes to do it and he managed to get it done. Of course, now you mentioned about the negative thing. So even what I know of digital also, initially it was archived in LTU. First of all, what is LTU? Secondly, after that, now it is cloud. So, ektar, how much difference does that make? Secondly, what is LTU? So,
आपले जे डिजिटल ॲसेट्स आहेत हे कसे स्टोअर करायचे हा प्रश्न ऑलमोस्ट एव्हरी फिल्म मेकरना इव्हेंच्युअली येतो. म्हणजे सुरुवातीला येतच नाही. म्हणजे ते जेव्हा लोक चित्रपट बनवतात, डॉक्युमेंटरी असो किंवा यूट्यूब व्हिडिओ असो, ते एक 4 TBची ड्राईव्ह विकत घेतात. मग ती ड्राईव्ह संपली की आणखी 6 TBची घेतात, ती संपली की 12 TBची घेतात. अँड देन दे हॅव अ कबर्ड फुल ऑफ ड्राईव्ह. आणि त्यांना एक तर कळत नाही कुठल्या ड्राईव्हमध्ये काय आहे. तर जेव्हा तुम्ही नवीन गोष्टी सेव्ह करायच्या असतील ते आता कोण बघेल ड्राईव्ह, कोण ते परत सेव्ह करतात. सो ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ देअर डेटा इज डबल फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. तर आता जे श्रीमंत फिल्म मेकर आहेत, दे हॅव लॉट्स ऑफ ॲसेट्स टू स्टोअर अँड देअर ॲसेट इज वर्थ समथिंग. तर फॉर दॅट देर इज अ स्टोरेज डिव्हाइस कॉल्ड LTO. LTO स्टँड्स फॉर लिनियर टेप ओपन. ओके. म्हणजे इट इज सो सिम्पल, लिनियर टेप ओपन. हां, पण ती टेप ओपन नसते, ती क्लोज त्या कॅसेटमध्ये असते. पण बेसिकली it's an open standard. fancy word of cassette. It is a cassette only, but it is an open standard. That is why open. म्हणजे all LTO makers have to make this tape only. म्हणजे What is open? open, it's an open standard. Open standard म्हणजे काय? Open standard म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल डिजिटल मध्ये JPEG is a open standard. All of that. Okay. Okay, so anybody can save JPEG. Okay. So it's that is an open standard for tape. That was the only basic brief in it. तर LTO टेप म्हणजे काय, ती टेप आहे. इट इज अ डेटा टेप. इट्स नॉट अ VHS टेप और इट्स नॉट अ व्हिडिओ टेप. इट रेकॉर्ड्स डेटा. म्हणजे तुम्ही एकाच LTO मध्ये तुमचे फिल्मचे रशीद पण टाकू शकता, साऊंड पण टाकू शकता, कॉल शीट, PDF, इन्कम टॅक्स रिटर्न्स, आधार कार्ड, झेरॉक्स, काय सगळं टाकू शकता. इट इज अ डेटा स्टोरेज डिव्हाइस. त्याचं लाईफ टाईम म्हणतात 30 वर्ष आहे. पण द मीडियम इज नॉट 30 years old. म्हणजे अजून आपल्याला माहीत नाही. पण इतकं आम्हाला माहिती आहे की आता साधारण 10 वर्षापूर्वीचे LTO आम्ही अजून ओपन करू शकतो. 10-15 वर्षसुद्धा आम्ही ओपन करू शकतो. म्हणजे डॉन आणि डॉन 2 मध्ये डॉन 1चे शॉट लागणारे असतील ना, ते आपण LTO मधून काढू शकतो. किंवा बंटी बबली 2 मध्ये, बंटी बबली 1चे शॉट ते LTO मध्ये होते. म्हणजे तेवढा सिक्वेलपर्यंत आपल्याकडे LTO चालतो हे आम्हाला माहिती आहे. इतकंच आम्हाला माहिती आहे. तर LTOचा कॉस्ट खूप कमी आहे. म्हणजे LTO टेप इज क्वाईट चीप ॲक्च्युली. इट्स अबाउट एक 10 TBची टेप ची सध्या जवळ 6,000 रुपये. इट्स व्हेरी स्मॉल. अनलाईक फिल्म इट डझंट रिक्वायर कोल्ड स्टोरेज. बट ऑब्विसली तुम्ही उन्हात ठेवू शकत नाही ती, किंवा गाडीच्या डॅशबोर्डमध्ये ठेवू शकत नाही. बट यू हॅव टू कीप इट इन अ रिजनेबल टेम्परेचर. पण त्यात सुद्धा प्रॉब्लेम असा आहे की LTOचे जनरेशन्स असतात. LTO 1, LTO 2, LTO 3, LTO 4 असं. म्हणजे इट स्टार्टेड LTO 1, मग LTO 1, LTO 2 आला, मग LTO 2 मध्ये LTO 1 वाजते, मग LTO 3 मध्ये 2 आणि 1 वाजते, मग LTO 4 जेव्हा आला तर LTO 1 चालत नाही. दोनच जनरेशन मागायचं. समजा आता कोणाकडे मोठा साठा असेल LTO 3चा, तर ही हॅज नो वे टू रीड इट ऑन अ टुडेज मशीन. ही हॅज टू बाय अ मशीन ऑफ दॅट विंटेज. हा एक आहे प्रॉब्लेम LTO. आणि आता नवीन मेथड इज क्लाउड. ऑफकोर्स क्लाउड म्हणजे गुगल ड्राईव्ह, वन ड्राईव्ह, मायक्रोसॉफ्ट वन ड्राईव्ह, ड्रॉपबॉक्स वगैरे. दे आर अ स्मॉल स्केल क्लाउड. या स्मॉल स्केलमध्ये क्लाउड अफोर्डेबल आहे. पण आपण जेव्हा त्याच्याहून जास्त क्लाउड स्टोरेज करतो, ॲमेझॉन किंवा ॲझ्योरवरती किंवा गुगल, वसाबी अशी जे क्लाउड सर्व्हिस आहे, ह्याचा मंथली फी असते. अँड दॅट मंथली फी क्विकली ॲड्स अप. So if you store data for 5 years, people who have stored data on cloud for the last 5 years are now realizing they are paying close to a couple of crores per annum to keep that data. What? Okay, yes, because it adds up. And once it is there, yeah, it is crores per annum. If they have 100 TB or something. Okay, so they have to ask themselves, How much important is it? is this important first? And is there no other way to save it? So my advice in that is that buy the biggest drive that is available today and at an affordable price, and promise yourself that you will buy another one 5 years from now, and copy everything every 5 years to drive. So keep copying from drive to drive every 5 years and you're fine. One of the good things about hard drives is that the cost of hard drives becomes half every 3 to 4 years. तर आज 16 And the size also increases in. हां, आता 16 TBच्या ड्राईव्हची आज जी किंमत आहे ती 2027 मध्ये त्याच किमतीला तुम्हाला 40 TBची ड्राईव्ह. Oh, easily. So you can keep on buying drives and that will also not cost you as much as the cloud is. Cloud is extremely expensive on large quantities. Dropbox वगैरे ठीक आहे, 1-2 TB साठी काही चालतं. How safe is it?
because now, I mean, I feel personally cloud is, of course, everything is safe and all that. How cloud is safe on the space of, because if we are saying की आता यशराजचे जवळपास 100 GB फुटेज आहे, 100 TB फिल्म्स आत्ता 50 वर्षांचं त्यांनी क्लाउडवर घातले. And if if I'm a hacker, for example, then I can easily be able to open it and do things with it, whatever. तसं नाही होत, कारण ॲक्च्युली मोस्ट क्लाउड सर्व्हिसेस आर एन्क्रिप्टेड. तुमचा डेटा लोकांना मिळू शकतो, पण तो त्याच्यावरून ते काढू शकत नाही डेटा. ऑल्सो आपल्याला माहिती आहे की रशीज कोणी समजा हॅक करून काढले आणि त्याची पिक्चर बनवली की गुड फॉर हिम. कारण त्याचं पिक्चर बनवायला किती पेड लागला आम्हाला माहिती आहे. हां, तर म्हणून रशीज गार्ड करून काय फायदा नाही आहे, कारण त्याच्यानंतर खूप प्रक्रिया असतात. आणि एका फिल्मचे रशीज समजा 150 TB असतील तर तो 150 TBला ते डाउनलोड केला पाहिजे. मग त्याला त्याचं रशीज बनवून एडिट केलं पाहिजे, त्याला लाईन अप करून सॉर्ट एडिट सगळं, आणि एवढं सगळं कोण तो काय त्याला मिळवणार ऑलरेडी झालेली आहे. इन एनी केस, पण डेटा इज एन्क्रिप्टेड. इट इज ऑलमोस्ट लाईक हाऊ युअर बँक अकाउंट कॅन बी हॅक्ड. युअर बँक कॅन बी हॅक्ड, बट दे कांट टेक युअर मनी बिकॉज दे कांट ॲक्सेस इट. ओके. जेव्हा पहिल्यांदा डिजिटल शूटिंग सुरू झालं तेव्हा लोकांची खूप असं एक कल्पना होती की हे सोपं आहे आणि वी शुड मॅनेज इट, आणि अटेंडन्स करायची कॅमेरावर. अजूनही बऱ्याच जागी कॅमेरा हां, अँड दॅट सिस्टम काइंड ऑफ वर्क. एकदा आम्ही सगळे म्हणजे मित्रमंडळी बसलो होतो. थोडं नेम ड्रॉपिंग करणार. प्लीज डू इट, वी नीड इट. हां, तर विनोद प्रधान, विकास शिवरामन, अनिल मेहता वगैरे डिस्कशन असं होतं की हे जे चालू आहे ना, इट इज नॉट बिंग वेल मॅनेज्ड. तर माझं जे ओपिनियन होतं की हे जरी मॅनेज कोणी करणारा असेल ना तरी तुम्ही लोक पैसे देणार नाही. तुम्ही जिम मागवणार, तुम्ही तो बलूनवाला लाईट मागवणार, तुम्ही सगळ्या तऱ्हेचे ॲक्सेसरीज मागवणार, फोकस पुरा 2 पाहिजे 2 कॅमेराला, पण तुम्ही ह्या गोष्टीला पैसे काढणार नाही. तर तेव्हा विनोदने मला सांगितलं की माझी एक फिल्म आता आहे, इट इज अ व्हेरी गुड प्रोजेक्ट दॅट आय एम गोइंग टू डू. तर त्यात इट्स अ लाईफ ऑफ अन ॲथलीट. तर आय वॉन्ट टू गेट दिस मॅनेज प्रॉपरली. तर तू करशील का? म्हणजे ठीक आहे. तर मी प्रोड्युसरला जाऊन भेटलो आणि ते प्रोड्युसरने मी असंच एक त्याला नंबर टाकला की आय चार्ज सो मच पर डे. तर तो जोरात हसला. अँड आय वॉज लाईक वाव, म्हणजे दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट. ओके, विनोद डझंट नो व्हॉट ही इज टॉकिंग अबाउट. तर मी निघून आलो तिकडून आणि हार्डली मी गाडीत बसलो असेल आणि आय वॉज ड्रायव्हिंग बॅक फ्रॉम बँड्रा आणि मला परत त्या प्रोड्युसरचा फोन आला, परत लगेच ये इकडे तू, पण तुझ्याशी बोलायचं. म्हटलं काय आलं? नाही, विनोदने फिल्म सोडली आहे. तर म्हटलं हरी बापरे, म्हणजे हे डेंजर आहे. तर मी जाऊन त्याला भेटलो वगैरे, काय झालं. तो म्हटला की हे काय नक्की प्रकार काय. त्याला मी एक्सप्लेन केलं की बघ बाबा, कॅमेरामधून जो मेमरी कार्ड येतो आणि ते कॉपी करणं ही फार सोपी गोष्ट आहे. मी तुमच्या एडीला शिकवू शकतो. इट इज नॉट रॉकेट सायन्स. ओके, one of the problems that digital has is that digital is the first time we have a medium where we destroy the original. Correct? आता तुम्ही ह्या कॅमेराचं मेमरी कार्ड काढणार, you will copy it to something, but you will erase it immediately. Yeah. So it is responsible to copy it twice, at least. So that is one thing. After copying, you have to some way to verify it. Now the easiest way to verify is to play it back and check. Okay, but it is not possible to play back and check everything. So you have to have some mechanized way of doing it. What are computers for? So a computer can compare 2 files and say they're the same. Don't worry, they are the same for sure. You don't have to actually play back everything because the computer goes into every pixel also. So it knows ki ardi frame jari asil to you know it is right. So that is the arithmetic. तर मला असं आहे. आता तुम्ही चान्सेस घ्या, नाहीतर यू डू इट. त्यामुळे ठीक नाही, यू विल ॲक्सेप्ट इट. चल तू करते. दॅट फिल्म वॉज कॉल्ड भाग मिल्खा भाग. Of course, I was thinking it will be Bhaag Milkha Bhaag. ते झाल्यानंतर मला वाटलं की यार दिस नॉट रिअली वर्क, कारण आफ्टर सम टाइम पीपल विल सी वॉट आय एम डुईंग अँड लर्न इट. आय एम स्टील वेटिंग. नोबडी हॅज फिगर्ड आउट. इट्स जस्ट दॅट इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, इट्स स्कॅरी. Yeah, it is scary. That is very important. But for small filmmakers, I would say that study the problem, invest in the software required to do it, and do it yourself. Thank you for listening to the Backstage Artists. We'll continue our conversation with our guest, Mr. Nᴇɪʟ Sadwelkar, about the key elements for streamlining the post-production workflow. आम्ही शूट करत होतो ते एकदम वादळ आलं माल्टामध्ये, आणि त्याचं असं होतं की जेव्हा आम्ही ती शिटी वाजवली की सगळ्यांनी पळून इकडे यायचं, काही हातात घ्यायचं नाही. म्हणजे नेहमी सांगतात ना, डोंट कॅरी युअर लगेज, जस्ट जम्प आउट.
तर तसंच झालं आमचं आणि रिअलाइज की 2 कॉपीज वर देअर आणि तर त्या दोन्ही गेल्या असतात असंच फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान. Please like, share and subscribe our YouTube channel Pixels Unlimited to be part of this exciting journey. And follow, leave us a comment or even compliment on Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Links are in description below.